Hello, Joe. Hello, Devon's Forearm. Hello, Victor. Clark 93. Nodo Bob Bojgua. Sorry about it. I don't know how to pronounce. Antonio Royas, Engin Turbo. Hello, hello. How are you guys doing? Um, anyone here? Um, like if there is anyone, some channels, when they take the interview parts, they don't put the link to the interview, but they just take the part. Please don't do that. If you are taking some interview parts, just make sure that you put also the link to full interview. Hello, Meladze. Antonio, do you believe Devon is number two? I mean, Devon right now, when he is light, 260 pounds, may not be number two. But Devon that Levan pull in Dubai, I'm not gonna argue with Levan. I'm not gonna say he's wrong, but I think that some, there needs to be matches. This is his opinion. We don't need to really um, argue with Levan. This is his opinion. If every fan has, I mean, opinion, then Levan let him have his own opinion as well. I mean, I'm sure that his opinion is not any lighter than any of us. So thank you, Devon's Forum. Thank you. Um, yeah. Also about the videos from the East versus West when they are fresh for at least for 1 month. Don't please post. I'm talking to generally anywhere. I mean, if you don't want copyright strike, after 1 month you can use in a clip, but not more than one round for each match. Not if you show the full match rounds. If the match is 4 rounds, you show all of them, and there is a problem starts. Please, because I'm really risking myself. Uh, um, Devamlı bilmiyorum kardeş. Şu an hiç kimse yenemez onu. Beginner arm masters for what Melazya? Beginner arm masters should pull in their own country and get better themselves. East versus West is not a platform for them. At least not anymore. Can I ask Dennis if he can go down to 115 kilo running? I'm not sure if Dennis is gonna pull anywhere before February. I mean, the biggest advice, I mean, right now I'm not here for the advice for the beginners, but the best thing I can say that if you are beginner, it means that you need to record, the muscle memory. So I would suggest them to pull as much as possible. Uh, anyway, so is there anyone who still wants to see, can Devon sign t-shirts to be the most complete Legends t-shirt? Uh, like, I mean, if Devon would come, he would sign. He will have to sign GB19. But is he coming? It doesn't look like, but who knows? That's Devon. Whenever Devon wants to do something, um, the guy, for a reason, has a nickname called No Limit. The guy is really um, different breed. Um, yeah, we can ask when he comes. Hello, Bobby Ray.
My friend, I am on YouTube. Often when the East versus West is coming close, I do interview with the athletes and I do interview with the famous athletes, even if they don't compete at East versus West, like Devon and Levant, you know. So, so normally I'm not that often on the YouTube, but when the time is coming close, of course, I need to promote the events. Engin, how is mission saving private Devon going? Ah, private Devon, that mission, how is it going? Who knows? Who knows? You know, some very, very important missions, when they are happening, you don't talk about them, right? Yeah, do you? We will ask them. Devon's nickname is No Limits. Thank you, Bobby Ray. Paul Strang, Engin, you are the man. Thank you, my friends. Thank you. Devon's from I am safe now, friends. Private Larat. Who's the opener of Brooding now? If Devon can't, we will see. Truth is, Engin is in Canada right now, not in Turkey. Yes. How did you know that? I'm in Ottawa now. But shh, somebody just came. Who is that? It's Roman. Hello, Engin. Hello, my friend. You look sideways. Yeah, I will try to fix this as soon as possible. Thank you, Marius. Yeah. Thank you. Hello. Avukat Cesur Ferit Akkaya. Selamlar abi. Aleyküm selam kardeşim. Bobby Ray Paris. What age do you think peak staying for arm wrestling? I said yesterday, probably if you are healthy between 25 and 40, Levan will have a match in February, most likely in Dubai. Who do you think is the best opponent for Levan in February? We will find out soon. East versus West 5. Vasily, how do you feel? Vasily just broke his arm, but Second time. he wanted to be part of it. I wish you speedy recovery, my friend. I'm very sorry to Appreciate. hear. Shukran. That happened during competing or training or what? No, competition, amateur competition. After one day it was QOT series, yes, and on the next day amateur in the final. Okay. How do I feel after the stem cell treatment? I mean, I'm not sure. Yesterday I went and trained. I felt the elbows. I mean, not bad. The fingers still have pressure and pain here, but I don't know if it is like still. It's getting better for sure. But the lateral epicondyle didn't feel good. I mean, let's see. Time will show. Maybe I needed to be active and stand some blood there, circulation. Let's see. We will see. I just started yesterday. What did I do? Like only 35 kilo bench press and only 15 kilo cable cross, and which we call butterfly. I did with like what 50 kilo or something. Very light training, very light training. And I did some with handle, some risker, and those are the Привет, Artyom. only things that I did. Yeah. Okay, here is the man. Here is the Terminator. Hello, Artyom. Engin, can you see me? Is my video No, I visible? don't see. I see darkness, and I also see Morozov very dark. He wants to look very Whoa. scary. One moment. I'm driver. You're driving. Yes. Yeah. What are you driving? Bicycle? No, car. Are you in the car now? Oh, okay. I thought you were outside. Okay.
Sub the B. Yeah, maybe they may be less effective. Yeah, I don't know. We will see. Уркоче грім ковальні Бога, стоять войски тьми до плеч. Василий, знаешь эту песню? Yeah, he's singing one of the national Ukrainian songs. Oh, okay. Tell him to stick with arm wrestling. He's better at it than singing. Ты лучше в армрестлинге, чем в караоке. Yes, есть такое, есть такое. Yeah, Tell him yeah, it's right. You're true. Tell him I'm just joking, teasing him. Он просто шутит, подкалывает тебя. Хорош. Нет, это, конечно, нормально. Я в армрестлинге лучше, чем во всем, даже в сексе. He's in arm wrestling way more better than any other thing, even better than sex. I mean, we are not interested about that one. Не с тобой по этому поводу, не с тобой. Понятно. Okay, what do I think Это я about для... Bozhidar and Gashevsky? It was an interesting match, but Bozhidar just pulled 6 days ago at WAF, and before yesterday's event, I think it was too early for him to compete. Engin, when you come back to competition, what weight class you think? 85 kilo. And let's focus now to the guest, please. And hey, listen, we have some very nice t-shirts that Artyom Morozov will also sign. And where is Artyom Morozov? Artyom is again in darkness. Yeah. Темноватенько у тебя там чуть-чуть, конечно. Yeah. Artyom will sign too, right, Artyom? I go Artyom, no signature, no money. Говорит, не будет росписи на футболке, денег не получишь. He's almost home. Reached home, so just like maybe a couple Я of minutes. пока ничего не слышу, сейчас домой зайду, наушники надену и будем с вами беседовать. Just give him please 1-2 minutes. He's almost at home. He need to get home and took the earphones. Yeah, Roman, give us a favor. Can you put something still behind you instead of moving? Yeah, that's better. Yeah, yeah, but it looks opposite way. Can you? Is it possible? Okay, I will mirror it. Yeah. Yeah. So we are waiting now. Lutidze, did you send Morozov to save Private Larat? Looks like he is on this close location. Yes. What do you think? Yeah, we are trying to save Devon. You guys know, right? Did you guys watch? Yeah. We need to save him because he blinked his eyes 3 times like this, and it means that he's hostage. Yeah, he's being held hostage. So now we sent Morozov to Canada. He's in Ottawa now for a special mission, and he's gonna save Devon, but he's not gonna take the purse. He's only gonna bring Devon. Говорит, сейчас отправят тебя на специальную миссию в Оттаву в Канаде, чтобы ты спас Девона, чтобы он там не перетравмировался, короче. От чего его надо спасти? From what exactly he need to be helped one? Like, from what exactly he need to be? Devon has been, okay. Jody Larat doesn't allow Devon to compete. And Prudnik asked Jody, Devon, he said, are you being held hostage? Yeah, I got it. Show some signs. He said that if you are being held hostage, then blink your eyes. And then Devon put the video on the social media, he blinked his eyes. It means that he needs to be saved. So and then we are going to save him. But I said, we are going to save him. I, Prudnik, and Hermes. But this is like we are just trying to trick them. So we say that way. But in fact, Artyom Morozov now is in Canada.
that is on our mission is gonna save Devon and bring back to Istanbul for East versus West, right? Yeah, okay, I'm gonna translate now. Поэтому вкратце, короче, что жена Ларата не разрешает ему соревноваться. И Прудник подкалывает его, мол, типа, ты моргни пару раз, если тебя держат в заложниках. Ну и он выпустил видео Ларат, и где-то моргнул 3 раза. И вот на эфире с Эрмесом Иангин сказал, что они, мол, его типа спасут. Но это отвлекающий маневр. А на самом деле они отправили тебя, и ты сейчас находишься на специальной миссии в Канаде, в провинции Оттава, чтобы спасти Девона и привести его обратно в Турцию на East versus West соревноваться. Ну, Энгин, это же секретно, нельзя было говорить, нельзя было раскрывать все. Engin, why you said this? Come on, we make an agreement that it's going to be a secret. I forgot we are on live. I forgot. Sorry, we are on live. 135 people are watching. Sorry about it. I'm getting old. That's why it happens. Сорянба, он стареет. Hey guys on the chat, don't get offended. I and Devon and everyone joking. Nobody is really, meaning what we say. You understand? We are just teasing each other. So no need to Мы feel просто шутим и подкалываем друг друга. Он говорит подписчикам, серьезно не воспринимайте, то там уже пишут что-то. Yeah. Anyway, so before, I don't know where it's 10 minutes past. Where is Revaz? So I saw him joining, but like Yes, video glitched or iPhone. something. Yeah. Yeah. Oh, same as me. You see it now. Oh, is he here? Yeah. I see him. Yeah. Oh, can you turn your phone sideways, Revaz? Revaz, შეგიძლია შემოატრიალო? Yeah. No, this is the way, yeah. Sideways, but okay. შეგიძლია გვერდულ ჰორიზონტალურად რო დადო ტელეფონი. I think it's horizontal. და შენი ხმა არ გვესმის. I told him that we also cannot hear him. So Richard, I don't mean that. I know you are joking, but what I mean by saying joking, we don't have ill intention. We are not really disrespecting or something. This is what I try to say. Of course, you know that I'm joking right now. It's not. Oh, yes. Look, on his iPhone, he's turn off the volume, the microphone. Yes. I see. I will tell. ეხა ეგრე კამერა ეგრე კარგია, просто მიკროფონი გაქვს ეხა გათიშული ჩანს. I mean, why do I have so many translators? Because I have a Russian-speaking athlete and Georgian-speaking athlete. For Russian, I need one translator. For Georgian, I have another translator because Russian and Georgian are different languages. Anyway, so большая разница. you need to turn the microphone. Message him in WhatsApp. I told him. Okay. Still, you see, maybe message better. I will message him. Maybe. Revaz. Yeah, he gonna message. Yeah. You hear Revaz? You hear us? ესმის ჩვენი ხმა Revaz? Опять. Still, you need to. I sent the message. You have his number. On anyway, Instagram. So let's start with Morozov already. Morozov, yesterday, I had a guest, the #1 guy in the world, and probably stronger ever arm wrestler yesterday. Levan Saginashvili was here. And I asked him about what he thinks, you versus Revaz. And he said, Revaz is going to beat you as easy as he beat Derek Smith. What do you think about this? Do you have any answer for that? Вчера у Энгина в гостях на подкасте был #1 мирового рейтинга в армрестлинге, да, и Леван Сагинашвили, и он у него спросил, как на его счет пройдет поединок твой против Левана Лутидзе. И он сказал, что так же легко, как Реваз выиграл у Дерека. Не, ну это я, конечно, я его прекрасно понимаю, потому что они вместе занимаются, вместе тренируются. Я бы тоже за своих ребят точно так же бы топил. Но здесь будем просто бороться и смотреть, как пойдет. То есть я не могу сказать, что я выиграю, но я и не хочу проигрывать. То есть я буду готов бороться на все 100%. He's saying that he understands him as well, Levan, I mean, because
they are training together. For his own homie, he would also say something like this. He would kill as well for his own homie, yes, for his own gym buddy. But he says that he's not saying that he's gonna win, but he will do his best on 100%, and the table will show. I understand. And like he's gonna do his best, but how, like honestly, how does he see his chances? Like does he see himself favorite of this match, or is he Но все playing now равно, underdog? как ты видишь себя фаворитом этого противостояния, андердогом, или какие, ну, если можешь дать проценты на поединок? Спроси у Ингина, нужно хайпануть сейчас или серьезно ответить? You want a serious answer or get hyped? First tell the hype one. First tell the hype one. Давай сначала похайпуем. Да, 100% я выиграю, 120%. 120%. 120% that he gonna beat him. Okay, this is not serious one. What's the serious one? Сейчас серьезно. Сейчас серьезно, 50 на 50, я думаю. If seriously, 50-50. I understand. Потому что, ну, как можно говорить, когда ты никогда с человеком даже не боролся? Because how you can be sure on real 100% if you never pull him, if you never like saw him, so. Yeah, but he kind of was sure of himself in previous match against Derek in May, was he not? Can you again repeat? At the beginning was a bit. He was kind of sure of himself when he was pulling against Derek Smith. Was he not sure of himself? Because he never pulled Derek either. But... Да, но смотри, вот приводят в пример твой поединок перед Дереком Смитом, да? Ты тоже говорил, что не уверен в себе на 100% и поборол его, можно сказать, легко, да? Поэтому ты тоже не был уверен? Да, я не был, конечно, не был уверен. Когда я его увидел, я даже испугался. Пришлось идти и менять штаны. Same, yeah, it's true. Before his match with Derek Smith, he also wasn't sure that he gonna win, and when he saw him live, he went out to change his pants. See, whenever he says these last words at the end, it's just hard to take what he says previous, you know, also seriously. You know what I mean? We have two Revaz. He says hi, and thanks to God that he finally fixed it. Мне придется с двумя бороться, что ли? Я не могу понять. He will face with. He fixed it, Artyom. Revaz, yesterday, nice. I had Levan Saginashvili as my guest, and he said, you're gonna beat Morozov as easy as you beat Derek Smith. And now I asked this to Morozov, and Morozov said that Levan says this because you are friends from same country, training partners, and he doesn't think that this can happen, you know, at least this is what I understood. And can you translate, Roman? And you want his opinion about this, right? Yeah. You can translate what Levan said, what Morozov said. Yeah. ანუ რევას გუშინო ლევანი მყავდაო სტუმრად. და უკითხე ასეთი კითხვაო, რა თქვენ ორის მატჩთან დაკავშირებით, რომ როგორ ჩავისო რევაზის და მოროზოვისო და ასე მითხრაო, რომ რევაზი უეჭველი მოიგებსო დაახლოებით ისე როგორც დერეკს მოუგო რა, ანუ ხაზი გაუსვა რომ მარტივად მოუგებო და მე ეს ყველაფერი უთხრა მოროზოვსაც, ეხა სანამ შენ მაგას აკეთებდი რა და მოროზოვმა თქვა რომ ნუ ეგ ახლა არ მიგვირსო მაინც ერთმანეთთან ახლოს არიანო ერთი ზემლიაკი რაღაცა ის ერთმანეთს ბალიში კომე და მეც მასე ვიპოდიო ჩემს ძმაზე და ძმაკაცეო. პროსტა მე მასე არ ვთვლიო რომ მასე მარტივად მომიგებსო და ენგინს უდდა რომ ეს ყველაფერი შენთვის მეთქვა. ანუ მოროზოვმა იცის რომ მე და ლევანს მაგაცები ვარ და მეგობრები მაგიტო თქვა, ხო? ხო, ანუ მოროზოვმა თქვა რომ მეც მასე ვიტყოდიო თქვა რომ ლევანის ადგილზე ყოფილი. რა მე რა ვთქვა ეხლა?
არაფერი просто უნდა რომ გადამეთარგმნა და რავი თუ რამეს გააწვალებ და საპირისპირო სიტყვი რა ვიცი ენგის ხო იცი უყურს ეგეთი არაფერი რავი რა უნდა ვთქვა ახლა no he understands completely მე არ მინახია ის რა ქვია ლევანიმ რა ილაპარაკა მაგრამ he has not seen so far what exactly Levan has said but what you just said Engin and what Artyom also had the reaction about this he completely understands and he's neutral about this he doesn't have any specific some sort of idea about this just normal მაგრამ ეგეთი დარწმუნებული რო არის რაღაც მომწონს ლევანი and Revaz just said that he likes the way how confident Levan was when he said something like that about him so Revaz Morozovსაც შეეხება, რავი, ჩემი აზრით ძლიერი ბიჭია. ეხა სმითთან შედარებით, ესე რო ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგათი გადაწევაც ვნახეთ და რავი. And about Morozov also he thinks compared to Derek he must say that Morozov is another level stronger one and Morozov is definitely not the one who should be treated lightly he's a threat and he is definitely a bigger opponent this time his opponent is like stronger and bigger this time than it was Can I translate this? Yes, Wesley, please, yes. Он, в принципе, понимает, что, да, Ливан сказал, он не слышал это, но по словам понимает, и, в принципе, понимает, почему он так сказал, но две вещи. Ему, первое, понравилось, то, как Ливан сказал, это уверенно, но второе, он сказал, что ты, по любым понятиям выше уровня, чем Дерек Смит, и к тебе нужно относиться все равно серьезнее. Вот. Ну, я тоже очень серьезно отношусь, поэтому мне сложно говорить, что я выиграю на 100%. Поэтому я, поскольку мы хорошо общаемся, хоть и не понимаем друг друга, но как бы я вижу, человек хороший, поэтому 50 на 50 говорю. Очень уважаю. It's as well, he respects him so much, yes. And that's why he cannot be sure on 100%. He cannot be sure on 100% who's gonna be the winner. Even despite of language barrier, that they cannot talk properly with each other, but he still understands him and respect. Nothing rather than respect to him. I understand. Yeah. I will briefly also tell this to Revaz. Yeah, quickly. ანუ თქვა რომ მიუხედავად იმ ყველაფრის, ანუ ზუსტად არც მე არა ვარო 100% დარწმუნებული რომ მოუგებო რა, ამას მაგიდა გვიჩვენებსო, როცა გადავწევთო. და რაც შეეხება აი ასე თქვა 4 კაცი რო ვარ და 5 და რო საუბრობთ ეს ენის ბარიერი რო არის, ამის და მიუხედავადო ხვდები რომ აშკარად მაგარი ადამიანი, კარგი პიროვნება არისო და პატივისცემით ვარ მისთამი განწყობილიო რა. Აბლობაო. Yeah. Is like vice versa and thanks to you, Morozov. Спасибо, Morozov. Понял, я это понял. Yeah, and first time when I invited Revaz, it was after 4 years. He had only 2 months to prepare, and he said he is 40%. Second time I invited him, he said he is 60%, and I said third time, what are you gonna be? Last time I said, and he said he's gonna be 80%. Can you ask him where is he at now? Okay, no problem. So, Revaz, მე მგონი გაიგე რა თქო, მაგრამ გადაგითარგმნი მაინც რომ პირველათო 40-ო, მერე 60-ო, წინა ჯერზე რო ვკითხეთო, შეგვპირდა რომ 80 იქნებოდაო და აბა ეხა გითხარი რა ხდება შენს თავს. რა დაახლოებით ეგრე ვარ რა, 80%-მდე ვიქნები. He approves that he is at 80% now. Yeah. და უფრო გავაუმჯობესებ მე მგონი. თუ არ ჩამეღარ, ჩავფლავდი, თუ არ ჩავფლავდი. And if ლევანის ისეთი რაღაცა უთქვია რომ არ ამგონია რომ ჩავფლავდე. So and if he is successful and after he is successful against his opponent, which we have on the other corner right now, then he's sure that he will progress even higher than 80%. And then also said, first of all, he said if he beats Morozov, but then said that, well, if Levan said that I'm gonna win, that most likely I'm gonna win. So yeah, then he promises us to be higher than 80% next time. Oh, this time he's gonna be only 80%. He promises, so there is nothing to be scared for Morozov. Okay, you can translate what. Вкратце. Сначала, когда Энгин пригласил его
Реваз сказал, что он готов на 20%, да, потом на 40%, на 60%. И сейчас он сказал, что он ориентировочно готов на 80%. Будет стараться в следующий раз показать себя лучше на все 100%. И Энгин сказал, что, ну раз на 80%, значит, Тёме не обязательно сильно бояться. Ну, все равно нужно бояться, потому что сила в армрестлинге, по сути, так вот не всегда решает. Вот я на Реваза смотрю, он крупный, высокий, да, там у него антропометрия очень хорошая, он очень хороший верховик. Мне будет с ним сложно, например. Но может быть и такое, что мне будет, наоборот, удобно. Это зависит от того, насколько он готов. Поэтому 80% может с головой хватить с его антропометрией, например. Вот так. Но я буду стараться. So shortly, like he gonna do his best, and despite that you mentioned and Revaz as well that he's ready approximately on 80%, maybe this 80% will be enough for him with Artyom, or maybe it's for Artyom will be more comfortable. He is not sure because Revaz has a quite good anthropometry. He's tall, he's big, so power. It's not only one thing on which you need to be orientated in arm wrestling. So you need to be aware as well. Always. I will translate to Revaz. Who's talking while at the same time with Vasily? Who's talking? Revaz, შეგიძლიაო რომ მიკროფონი გათიშოროთ არ საუბრობ. Yeah. Anyway, so yeah. ისეთი ბოხი ხმა გაქვს რომ გადაფარეს უყველა და. Yeah. არა, მე და ზაური ვარ. ზაური დავანახოთ ენგის უთხარი ზაურის. Oh, it's him and Zaur. ოქი ხმა მე ვარ. Zaur is here? Yeah, Zaur is here. Hello. He said hello. Good to see you. Good to see you. I saw Zaur one time in Sweden, 1994, when he beat 1994-ში ვნახე შვედეთშიო Zauri. მე მაგი ბოხი ხმა რომ მე. He said he's the one with this deep voice. Последний раз в 94 году, блин. В Швеции, понял я. You know, Roman, tell him that year the Georgian team was because this year Kazakhs were very dominant, but there was no Georgia, no Russia. I mean, I don't take anything away from Kazakhstan. They were incredible, but there was no Russia, no Georgia. I'm sure if Russia and Georgia was there would be some medals would be going to these countries as well. But in 1994, WAF in Sweden, it was the most successful WAF team in the world, the Georgian team in the men. Can you ask him if he remembers how many gold they got there? How many gold medals, right? Yeah, I will ask. Yeah. ანუ 1994-ში რო ახსენეთ, რომ ეს WAF-ის ჩემპიონატი რო იყო შვედეთშიო, აი მახსოვსო, რომ აი ყველაზე წარმატებულად დომინანტური ქვეყანა საქართველო იყო მაშინო, რა აი კაცებშიო და თუ კი ახსოვსო ზაურთან რამდენი იყო ეგ კითხა, რამდენი? 9 ოქროს მედალი აიღეს. 9 gold medals they get, 9 different gold medals. Yeah. I mean, I remember 100 kilo, I mean, super heavyweight Zaur, 110 David Lutidze, and Kobatse, I don't remember exactly. Todadze. Yeah. And I remember the Jimmy Merabishvili, 80 kilo. And then 70 kilo Vekvia Samkaradze. Kutarashvili, 65 kilo. Chutkerashvili დაიღუპა საწყალი უთხარ. Unfortunately, Tutkerashvili has passed away. Unfortunately, he's passed away. This last name. Kutarashvili died? Passed away? Yeah, he's passed away. Yeah. And 60 kilo Georgi Khachidze. Khachidze, And 55 kilo I won. 55 kilo I won. 45 მე მოვიგეო. And 75 kilo Andreas Rushom won. Yeah. Wow, that Georgian team was incredible. I mean, that year, incredible they were. Yeah. მაგრამ მე ჩვენი ნაკრები რო იყო აი ჩვენ რო გამოდიოდითო კითხიაბა ჩვენც რამე ორჯერ მოვიგეთ გუნდური. მე გენადი ლევანი ერთად რო გამოდიოდით. ეგ როდის უთხრა წელიწელის უთხრა 2016 იყო 15 ეგრე რა. სულ ჩვენ ვიგებთ 2 წელი ვიგებთ.
And he also mentioned that lately, like newer generation, like himself, Gennady, აი მე Levan, 800-ში გამოდიოდი. lately it was like time when he was competing under 110 kg. It was 2015, and he mentioned that like 1-2 years they also were dominant. Yeah, I mean, but they were dominant. But that year, the Worlds, the Georgian team, like such no a record other has team never was repeated. dominant like that. Yeah. And there is a question. Another thing, is Zaur ready for Sharon? Zauri თუ არის გადახარო შარონთან ისე გადაწევს რა ისევე ტკივა ეხა ხელი მაგრამ ეხა ისე he's still under the pain, but he's gonna pull if it's the deal. აბერდა ბიძია 60 წლისაა პატარა ხო აღარ არის He's getting old. He's 60 years old, so he's not a small boy. Sharon is also saying probably 58 or something. Yeah, ისიც რაღაც 58-ისა ეგრეო. ო Yeah. 58-ის ყოფილა ისიც. Yeah, Zaur also said that they are same age, roughly. Yeah, and can you ask him? Sharon told me that he and Zaur 1-1. He said that in '97 Golden Arm, Zaur beat him in Sweden, and in 1991 WAF, after the event, they bet money against each other, and Sharon beat Zaur. So one time Zaur won, one time Sharon won. Can you ask Zaur about it? შენზე და შარონზე ქონდა ეხა საუბარი რომ ორჯერ იყო გადაწევა მაგურ შორისო ერთხელ ერთმა მოუგო მეორეჯერ მეორემ 91 მეჩი და 97 მეჩი ერთმანეთის მე არ მახსოვს შარონს რომ ეეგოს ჩემთვის რა და შარონს მე რომ მოუგე შარონმა დაანება თამაში მე იმას გამოსვლას თავი და იმას საჯად დაიწყო კლივდიდან მე რო შევხვდი კლივდის მაშინ მაგან ვისაჯა და მე ხლა ველაპარაკე შარონსაც რაღაც ოპერაცია გაუკეთებია მთელი საათ აქედან გრანჭი და კიბო ქონია ხბიც მოგებული არა მოგებული მე არ მახსოვს მაგას ჩემთი რომ მეეგოს არა So yeah, okay, wetყვი ახლავე so he doesn't recall exactly if Sharon has ever pinned him, like has a W against him. He said that he won, and after he beat Sharon, then Sharon practically retired, and then he was like he also mentioned against Clivdin, Zaur versus Clivdin. Sharon was referee on that match. Yeah, he also said that, and lately Sharon had like surgery has done with he had some jaw cancer or something here at his surgery has done, and this later news. Yeah, but I think he's in good shape. Yeah, he said that he will be ready for January. Sharoni games adari იქნება მზადო იანვარში. მე რა მოხდა იცი მე დამიზიანდა აი ჯერეს დამიზიანდა აქიდაკვი ამ ადგილში მარილები ჩამიდგა და ეხლა ბოლო დროს დამიზიანდა მხარი ვიმკურნალე მაგრამ კევა მაინც რა რა ცურავ სახში ბასეინი მაქვს რაღაცა ცურავ მაგრამ ვერ აი იმიტომ რომ არ მივარჯიშია ვაფშე ჩემი რაც დავანებე თავი მე ფიზიკურად ხელი არ გამინძრევია რა But so he mentioned that he's in his case he also has had the pain here in elbow, and also lately it started also in shoulder, so he's quite in pain, and he has a swimming pool at his home, and he's doing this regularly, but still the pain he's there, and he's doesn't feel quite comfortable because of this pain. გადაწევით კი არ დამიზიანდა ეს მე დამიზიანდა ძილში დამიზიანდა რა ძილში იმიტომ რომ ისეთი ძილი მაქვს ესმის რომ ამ სიმძიმე რო ვარ თან სულ მარჯვენა მხარეს მიწევს დათვით დაწოლვა და არჩე დამიზიანდა მაგით he has not injured this while arm wrestling or anything like that. He injured this during sleeping because he sleeps poorly on his right side, and because of his weight like in time it graduated to this like pain that he has. And anyway, since he retired, he has not actually arm wrestled or something like this, so it's quite. We wish him the best, and then let's continue with maybe. Can you Vasily explain to him that this is Zaur is one of the
legendary puller in the Yeah. I got it. Oh, I was listening. I said to Artyom briefly 2 words that you just remember when you were young. Yeah. Did you tell him? You wrote him? Yeah, tell him that don't worry, they're just remembering the age when they were the time when they were young. This guy has wins against Cliff Dean. Even I remember, I think one time against John Berzing. He's just one of the WAF super heavyweight champion from the past. Anyways, there is a super chat. Yeah, you can translate. Yeah. Ну, вкратце, Тёма, ну да, то, что я сказал, они вспоминают молодость, о том, что вот данный человек был там чуть ли не самым сильным в свою эпоху, да, выиграл и у Джона Берзенко. Вот, они вспоминали, когда Грузия доминировала просто на чемпионате мира в Швеции в 1994 году, когда, да, выиграли 9 золотых. Узнал его. Yes, he said he recognized him. Yeah, he is over 2 meters guy, you know. Zaur Artyom გიცანიო. Artyom თქვა გიცანი. Yeah. I just said what Artyom said. Zaur Tskadadze? Yeah, да. Yeah. I mean, we need to remember our legends from the past. We cannot be ungrateful, you understand? That is why I do legend category. Now Cobra is coming, Zaur will come, Sharon will come. In the future, maybe Ellen Fisher, some other legends we are going to invite. Anyways, there is a super chat. Top roll is for Smart. This guy is asking, Morozov Prudnik rematch. Morozov was injured last time during the match. What he thinks? Does he think that maybe in the future a rematch he wants? В прошлом матче, да, твоем с Прудником, ты был до этого травмирован. Ну, ты травмировался. Как ты думаешь, хотел бы ты реванш с Прудником? И как он сложится? Хотел бы реванша, конечно, но не в ближайшее время, потому что сейчас у меня очень сильная травма на левой руке после Давида Дадикяна. Я, в принципе, она и до этого была, я не хотел бороться, но пришлось. И сейчас поборюсь с Ревазом и с Эрмесом, и хочу немножко взять отдых, в принципе, и потренироваться уже полгодика, так, подготовиться хорошенько, и уже тогда можно говорить о реванше с Прудником и дальнейшем. Не раньше середины весны-то, я так понимаю, да? Даже попозже, может быть. Даже попозже. Короче, не раньше лета. Да. So he's saying that for sure he would like to have a rematch with Prudnik, but not now, because he's still in a huge pain in his left arm. He got it injured. И правая тоже у меня болит. With Dadikan, right hand as well also, but less than left. And after his next matches, yeah, he want to take a break, recover, getting ready, and approximately only starting from summer, he can compete. He better. He non-stop people East versus West 2, East versus West 3, East versus West 4, East versus West 5, and also pull it the king of the table. In this year, he competed 5 events, and at the East versus West, he competed 4 events with right and left, Prava and Leva. And so he is pulling a lot. So he needs to really rest here. This guy really needs rest. Еще у нас чемпионат Казахстана был в феврале. В феврале чемпионат. Потом был чемпионат Азии в апреле. Потом был опять чемпионат Казахстана в июне и народные игры в июне. Поэтому я очень много выступал. И у меня просто физически не хватало времени набрать нужную форму, подготовиться, то есть выйти даже на веса банально, чтобы, иметь возможность. Я не мог побороться там, да, и у меня спаррингов вообще нету. Поэтому я сейчас хочу прям основательно после этих поединков начать подготовку, чтобы, подняться немножко в уровне своем, потому что я чувствую, что уже я не расту. So briefly, he's saying yes, he used to compete. You mentioned a lot of East versus West, and like how many times he competed on the left and right. Yes, he adds that he also compete like on 4 or 5 national competitions, like Asian national championship, some like
other type of games which were hosted like yes in Kazakhstan as well. So he think and he feels that his body is really tired, He needs and rest. he Till cannot. next summer, he needs rest. Yeah, for sure. Yeah. And, Ну да, and он понимает. and another question, Darko, thank you for your super chat. What is Revaz form now, and what will be at East versus West? Roman, I think he answered, but we can ask again. Yeah. რევას ეკითხებიან ახლა რომ ანუ მის ფორმასო ეხაო და როგორ იქნებაო როგორ გამოვა ის ანუ შეჯიბრზეო რა ანუ ეხა უკვე მიაღწია იმ მაქსიმალურ რითაც გამოხვალ შეჯიბრზე თუ ალბათ რამე პროგრესი კიდე გექნება შეჯიბრებამდე ალბათ ამას გეკითხები ეხა ხო კონკრეტული ამ შეჯიბრის ამ შეჯიბრის კი რავი ხო უკვე ისევა რა რაღაც წონებსაც ნელ-ნელა უკვე დავანებებ თავს და ნუ რავი ეხა ალბათ დასვენებებს და წონებს რო დავაკლებ, უფრო წამოვა ჯანი და ეხა თითქმის ეს 1-20 დღე თუ რას დამჩა, სულ მაგინასთან ვიმუშავებ და სულ ის რა. დასვენებით არ დაისვენეთ? აი ხო არის ერთი კვირა. ო, კი, აბა ბოლო ერთი კვირა დავისვენე. So he's saying that right now his current form is basically almost the same as he will compete against Morozov, but rest these like 20 days. He will mainly concentrate on like table time and very less on the gym lifts because he has already done this. And last week will be just break. So basically, we can say he is almost like as ready as he will be during the match. Yeah, I understand. And Darko is asking, is Artyom 100% ready and healthy to make an upset? Sorry about it. Upset with him in Chafi? What? What do you mean by upset? With Chafi? Like he feels after this or? Sorry. Like beating Revaz will cause upset. This is what he means. Окей. Артем, Дарко у тебя спрашивает, на сколько процентов ты готов, да, и готов ли ты устроить апсет, выигравший, да, у Реваза? Еще время есть, поэтому буду готов на 100%, когда отдохну, когда еще есть тренировки хорошие, отдохну и буду готов на 100%. И к победе я хочу победить, но там как сложится. Он это... His cat. He rescued another cat. He just showed it to you. So he was saying that he still has some tough session, and after them he gonna have time to relax. So as for now, he think yes, he gonna come to the competition in good shape, in 100%. There is a time still. I understand. Yeah, I understand. I mean, as a friend, or he can even consider as an older brother, I would suggest him to rest, because by training, he's not gonna get any stronger. He has been training, he has been competing nonstop with someone with that long old training session. I mean, resting is just gonna make him stronger, and because there are a lot of micro injuries. Even if he rests 3 weeks, he will be better than training. I mean, maybe very light training, but not to get power. That he will go down. More rest, he will go up. That's what he needs to do. He's just because he doesn't train 20 days, he's not gonna be any weaker. If he didn't train a long time before that, I would understand. But we're talking about someone non-stop, near a year, like crazy, is training, competing. He cannot be any like worse just because he doesn't train 20 days. But because of healing, he will be even much stronger. That's my opinion. I mean, it is not good that I give him a suggestion because he's gonna pull Revaz, but just as an older arm master, just a friendly suggestion. I'll make sure to translate that suggestion to Revaz as well, so that he will also make it count.
Ну, вкратце, то, что он даже говорит тебе не как там, да, организатор соревнований, как просто старший брат, старшее поколение армейских, что тебе можно даже было просто лучше отдохнуть, нежели вообще что-то делать, потому что ты и так уже от тренировок, тех, которые у тебя остались, там особо ничего не получишь, потому что уже сколько тренировок, сколько натренировался, а вот просто отдохнувший 3 недели, не какой-то более длительный срок, тогда понятно, а вот 3 недели просто отдохнув, ничего не делать, ты станешь гораздо сильнее. Даже легкие тренировки можно, да, я так понял. Ну, Да, чуть-чуть такие, ну, с резинкой там легенькие. Да, я так и планирую. Резинка, небольшие веса, как бы немножко статики там, чтобы жесткость была, и все будет хорошо. Yes, he's agreed with your opinion, and he just mentions that he's planning to do some exercise, but with the resistance bands, some statics, so like not big weights. Yeah, that's good. Yeah. Yeah, you can translate if you want, Roman, to what I said. Yeah, briefly I will translate. Revaz მოკლედ არტემზე იყო ხა ეს ყველაფერი საუბარი, რომ ისი ასე თქვა მომზადების პერიოდი არტემმა თქვა, რომ რამდენიმე შეხვედრა ჩამოთვალა აზიის ჩემპიონატი, ყაზახსტანის ჩემპიონატი, ისა და სულ მუდმივად ამდენი რომ გამოვედიო, ნაკლებად ვისვენებდიო და ეხაც მეც არა ვარო თლათ ოპტიმალურ ფორმაშიო რა, ანუ ცოტა მეც მткиვაო რაღაცები თავიდან ტკივილს მოაყოლა და მე რენგი მოუთხა, რომ ეხა შენო დაჟე 3 კვირაო ეს რაცა დარჩენილი სულ რო დაისვენო უკეთეს ფორმაში გამოხვალო, ვიდრე რაღაცები კიდე რო ივარჯიშო რა, ანუ ეს ურჩია უბრალოდ რა. და მე იმანაც გადაუთარგმნა და არტემაც კი ბატონო ხო რა, გაითვალისწინებს რა. მე მეც უთხარი მეთქი, ანუ თავიდან ისიც თქვა, რომ ახლა მე არტემს ვასწავლებს რომ ვაძლევ არ უნდა ვაძლევდე, იმიტომ რომ რევაზი აგერა და რევაზის წინააღმდეგ გამოდესო და მე უთხარი მე რევაზის გადაუთარგმნა, მაგას არაა პრობლემა, ისიც მოგისმეს კაცო თუ რამე კაი სიტყვით მეთქი. მოკლედ ეგა. გაცაგები, არა მესმოდა ისედაც ახლა რუსული მესმის. And even before we translated and we spoke English, almost everything that Artyom said, he understands Russian. And back then when we were like in August, they spoke to each other with Russian, no problem. So he understands. Oh, so Revaz knows Russian? Revaz knows Russian way better than English. Okay, you don't need to translate at this what Artyom says, yeah? Only mine, yeah? Okay. And Saptabi, thank you for your super chat, is asking if Zaur wants to pull John Berzink one day again, someday again. დავატაკოთო ზაურა და ჯონიო თუ რას სახის? ხო, ზაური და ჯონის დატაკებაო თუ გამოვაო რა, ერთი საფტები არის, ერთი კომენტატორი, ანუ ჩაჭი. ზაურ რა სიტყვი? თუ გამოვაო შენი და ბზენკის დატაკებაო. დავატაკოთო რა ზაურა და ისო რა ქვია, ჯონიო. What's that? He's asking to him. Yeah, by the way, Sol Arun, check your messenger. არა მგონია რომ გადაწიოს ახლა ზაური ხელით კი ვარ, რავი, სანამ ეს მოირჩენს, აივარჯიშებს. Revaz saying that until Zaur gets his like this pain away and starts training and getting back on shape at some point, it is still like quite a long time. Johnny ისე ჯანზია მე მგონი მე მომიგებს. Because he just said that compared to Zaur, comparing to John right now with the form, John is in way better form. Like maybe he even beats him, Revaz. Like John is such a great form right now because John has come back already like more than 1 year, right? And Zaur has like barely trained anything since he retired. So he said that John would win. Yeah, if they competed, but he said that less likely that Zaur will compete because of all this pain and like not. Yeah, but maybe not now, but maybe a year later, maybe if Zaur trains. If we motivate him good enough, yeah, for sure. Yeah. And Artyom, have you been following the thing between Devon and Prudnik? Следишь за противостоянием Девона и Прудника, как они друг друга подкалывают? Прудники, само собой. Если честно, я видел только одно видео, где они боролись. И я вообще сейчас не слежу ни за чем, я толком не захожу в социальные сети. То есть я иногда даже друзьям не отвечаю, потому что много очень дел. Хотя я ничем не занимаюсь, но так получается, что занят чем-то непонятным всегда. He's only one video. He has no amount of time
He's don't do anything, but still has no time to answer even to some of his friends. That's why he's more now use the concentration. Yeah, and can you ask him what he thinks if they meet? Who's gonna win? Who's gonna win? With whom? Between Devon and Прудник. Да, кто выиграет, по твоему мнению? Ох. Я думаю, что Прудник все-таки выиграет, потому что, ну, возраст уже не тот. He thinks that Prudnik gonna win because, come on, Larat's age is old. Yeah, It's so old. his armors are rusty, right? Like Dave Chappie's. Look, Yeah. he's saying about it. Yeah. And can you ask? Same question to Revaz. Yeah. Yeah, Revaz already answered, but I will still ask. რა შეიძლება ფიქრობ Revaz? იგივე კითხვა, ანუ დევონი და პრუდნიკი რო დაეჯახდნენ ერთმანეთს. ჩემი აზრით ლარატი მოუგებს რა. Larat gonna win. He thinks. I will ask about the score. აი რა ანგარიში თქვა, აი best of 5, ანუ 5-დან გადაწევა რა, 3-მდე ვინავა პირველი. ლარატი რა შეიძლება 3-1 ან 3-2 ან რაღაცა. პრუდნიკი 3-1, 3-2, less likely, like 3-1 or 3-0, like for Larat. Yeah, and I want to ask you, Artyom. Artyom, you were able to beat Dave Chappie 2 times with top roll, but it was without the strap. Yeah. And Dave Chappie was very tired on the round 5, but when he went to the strap, you couldn't top roll him and you had to hook him. Is it hard to top roll Dave Chappie in the strap? Он, да, вспоминает твой поединок с Дэвом Чаффи, то, что ты у него 2 раза выиграл верхом, но без связки, да, но когда дело дошло до связок, то верхом не очень получилось, и пришлось крюком давить. Силен Дэйв верхом? Ну, во-первых, я не помню, мы тогда, по-моему, в 5-м раунде разорвались, и я специально пошел в завязку и специально пошел в крюк, то есть я не хотел бороться вверх, мне было интересно бороться в крюк. He said that in the 5th round he initially made this one into the strap because he decided to try with him in a hook. He don't want to pull him in a top roll. He decided to try him with a hook. But what I'm just saying, he won round 3 top roll, round 4 top roll, no strap, round 5 slip. They put strap. He had to hook. So I kind of feel that even Dave was very tired. It is hard to go outside with Dave in the strap for him. Было все равно тяжело, даже несмотря на то, что Дэйв устал, тяжело было разорваться и вообще в связках потом бороться? Нет, не тяжело было разорваться. Более того, я специально боролся 2 раунда верхом, потому что до этого я 2 раунда проиграл. Мне хотелось счет сравнять и уже в 5-м раунде побороться, ну, в бицепс. Геннадий тоже так сделал. Да. Я Геннадия слушал просто. Он мне говорил, что делать. Он говорит. Okay. They're joking like that. Gennady Kukwina told him what he needs to do. Because Gennady also did the same, like first 2 rounds top roll. Artyom exactly said that first 2 rounds he did intentionally outside. First 2 rounds. First 2 rounds he went. Didn't beat him with top roll the first round. No. First 2 rounds Gennady also went outside. That's what I said. Gennady didn't win first 2 rounds outside. No, did not win, but went outside. Oh, he went outside. Yeah. But he didn't go outside. He lost the round 1, and then round 2 he tried to hook him. He still lost. He gave some trouble. But round 3, round 4, he top rolled him. And round 5, why did he not top roll? The only difference was round 3.
Round 3, round 4 was without the strap. Round 5 was with the strap. Ну, вкратце, почему все-таки ты принял такое решение не верхом бороться в 5-м раунде? А вот Потому в что, разрыв пойти? Почему? потому что второй раунд в бицепс, когда боролся, я поторопился и поэтому проиграл. И мне хотелось именно в бицепс выиграть 5-й раунд. Именно в бицепс. Это было Because he принципиально. just won't initially won him through the biceps, because in the second round he rushed a bit, and that's why he lost. So it was a principle for him, yes, like personal stuff for him to win in the last final round, to win Dave Jeffrey through the biceps, through the hook. Okay. I kind of felt it was 2-2 already. Okay. We need to believe in what he says. And He's saying this. Can you ask to Revaz what he thinks about Hermes versus Dave Chaffee, Roma? Yeah, რევას შენას ფიქრობო ახლა ერმესის და ჩაფის გადაწევას. ეხა ამ სიტუაციაში ეს გასპარინი მოუგებს, რავი, იმიტომ რომ მაგრად იბრძოლა რა ეხა მლალეტინთან და რავი დროც არ ამგონია რომ რა ისეთი ევარჯიშა ეხა მაგას. ვფიქრობ რომ გასპარინი უფრო ისეთ გაცილებით მაგარ ფორმაში იქნება და ჩემი აზრით გასპარინი მოიგებს რა. He said that Gasparini would win in his opinion. მიზეზი ეგ არის რა და ისე აი რავია ხო ისე ვერ ვიტყვი რა ეგ შეჯიბრი რო არ ყოფილიყო უფრო შეიძლება ჩაფსე მეთქვა იმიტომ რომ ძალიან ძლიერია მაგრამ რაღაცები ემართება რავი ამ ბოლოს ორს გადაწევს და მე რავი რა მოდის არ ვიცი. So he, like I said, he said that Gasparini would win in this case. And he said the reason would be like given circumstances that he just had a war against Vitali, and he thinks that most likely this time would not be enough for Dave to 50 days, you know, almost 2 months. ორი თვე იყო თითქმისო და რა ვიცი, ენგინი მაინც ფიქრობს რომ შეიძლება იყოსო. So he said like because of this reason, if there was no fight, like because Gasparini has been preparing so long. And Dave Jeffrey just had this match against Vitali, so that's why he's saying. I mean, can we not consider this match also part of the training? That was a very good training, and he rested very well. And he says he's ready, and he said he's ready. He's gonna win. You know, just sometimes your competition is part of the preparation as well, as long as you don't have an injury. Okay, I'll translate. Because you to win that match, you need to be in good shape. You understand what I mean? Yeah, of course. ანუ კიო, რასაც ამბობ ეგეც არისო, უბრალოდ ეხა აი ორი თვე ხო ქონდაო და ხანდახან ეს გამოსვლა რო არის ივენტის და მატჩი რო გაქვს, ეგეც კი რაღაც მხრივ ტრენინგში გადისო რა, შენს მოსამზადებელ პერიოდში. თამით უმეტეს ეხა ორი თვე მაგი ისვენებდა ალბათ დიდი ალბათობით, რომ ტრავმიდან ასე თქვათ დაზღვეული ყოფილიყო და თან მატჩის დროსაც არ ქონდა მაგას ტრავმა აკიდებული ისეთ სერიოზული არაფერი და ნუ მაინც ფიქრობს რომ კარგი შეხვედრა იქნება რა. არა, საინტერესო შეხვედრა იქნება. It will be very interesting. Yeah. ჩემი აზრით მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე რომ გასპარინი გაიმარჯვებს. But this time Gasparini, he thinks Gasparini would. Okay. And what does Morozov think about this match? Тёма, что думаешь по поводу Эрмеса и Чафи? Oh, voice, man. He has no voice, huh? Don't hear it. Тебе не слышно? Все понял. Слышно? Я буду болеть за Дэйва Чаффи, потому что, ну, во-первых, я его выиграл. И если Дэйв Чаффи выиграет, будет хорошо. If Dave Chaffee gonna win, it's gonna be nice because he won the Dave Chaffee, so he will feel himself better. I understand, but that is his feelings he is expressing about what he would wish. But what is his prediction? Да, ну это то, что тебе хотелось бы. А какие твои вот ставки? Вот, как ты думаешь, пройдет матч? Если Дэйв Чаффи не исправил
положение со своей выносливостью, я думаю, что там, может быть, 3-1 или 3-2 будет в пользу Эрмеса Гаспарини. Вот. If Dave Chaffee didn't fix his problem with endurance, Artyom gives 3-1, 3-2 maximum to Hermes that he's gonna win, Dave. With this score. Can you ask him his match in Dubai didn't prove anything to Artyom? Поединок Дэйва Чаффи в Дубае, да, с Виталиком Лалитиным, что-то тебе доказал, что у Дэйва все-таки с выносливостью неплохо. Показал, конечно. Я думаю, что в этот раз точно так же все будет. Ну, я надеюсь. Если он не получил никакой травмы, я надеюсь, что точно так же будет. Но Эрмес очень сильный. Я думаю. Yes, for sure. He saw it that he has an endurance. So, and he want to their match be like this one. Yes, to let the Dave Chaffee show what he did. So, if he has $1,000 in his pocket to bet, where is he gonna bet for this match? Hermes? Если у тебя, короче, косарь баксов, который тебе надо поставить на победителя, кого ты выберешь? Если у меня будет косарь зелени, я буду... Тебе нужно поставить. Нужно поставить. А мне Ингин даст косарь? Are you gonna give him? Yeah. Okay. Тогда Дэйв Чаффи. Дэйв Чаффи. В любом случае. Неважно. В любом случае Дэйв Чаффи. Any ways, Dave Chaffee? I understand. Especially from what I understand, he's talking about endurance of Dave. So he is so sure that Dave at least is gonna win the first round. This is what he's thinking, right? Касаемо выносливости Дэйва, да, говоря о первых раундах, первый он заберет со 100% уверенностью, сюда по твоим словам, Ингин спрашивает. Думаю, да. Потому что Дэйв Чаффи умеет бороться верхом, и у него очень крепкие пальцы. Yes, I think it's gonna be like this because Dave Chaffee can go as well through top roll, and he has quite powerful, strong fingers. Yeah, but so he says that Dave Chaffee's fresh power is very strong. Yeah. Fingers power, yeah, and fresh power, yeah. Anyways, there is a super chat. Todd and Oleg's love child. Thank you for your super chat. Just bought pay-per-view and can't wait. Thank you for your support. Guys, this is probably the best card in the history. And please support us so I can even serve you guys better and more. Okay, so if we talk about some other matches as well, quickly we go. And can you ask him what does he think about his left arm match with Hermes? А что думаешь по поводу других матчей в контексте и в частности твой матч на левой руке с Эрмесом? Ну, начну со своего матча. Я надеюсь на победу точно так же, но не могу сказать на 100%, поскольку есть травма. Но если хорошо размяться и выпить обезболивающее, ничего не болит. То есть по поводу других матчей, скажу кратко, я думаю, что Восток победит. Shortly and briefly, despite his injury, if you're gonna have a proper warm-up and drink some anti-inflammatory and painkillers, you won't feel any pain. Yeah, he wants to win, he wishes to win, but he cannot be so sure, you know, and he think his team, yeah, will win. What will win? Team East. I mean, Team East. His team East. So you are saying that even if Hermes wins, Team East is gonna win. Yeah. It didn't sound good, you know. It sounds like a tricky one. Yeah. I would be happy because Hermes is from East.
You know, if he wins. No, Hermes from No. West. Oh, it's the West? I'm from East. Oh, Я больше, okay. я Okay, больше now, Восток, чем он. now okay. Now okay. He says that he's need to do some like search. He's more east than Hermes, so for him, it's For Hermes sure. is from the west. For sure. A few thousand kilometers more east, yeah, for sure. Tell him to not to forget to bring the shield. This is a title match. Это матч за титул. Не забудь щит при тарабане притащить с собой. Это я понял, это обязательно. Но я думаю, мне, блин, так сложно будет его обратно в Казахстан везти. He understand it. Yes, for sure he's gonna take it, but it's gonna be so hard for him as well to bring it back to Kazakhstan. So why he need to do it now? Oh, he doesn't need to bring it, huh? Oh, okay. Okay. Yeah. Okay, I will tell Hermes. I will tell Hermes and let's see what he will think. Он передаст Эрмесу и посмотрим, что он скажет. Yeah. And can you please ask to Revaz what he thinks about their left arm match? Yeah. Revaz, შენ რას ფიქრობ მოროზოვის და ერმესის მარცხენა ხელზე? გადაწევა რო აქვს. ეს იმასთან წევს მარცხენასაც წევს. კი, ორივე ხელზე. იმენამ გელკაცა ყოფილა ეს. He's talking about Morozov. He's really good guy, right? Because he has like two different matches, right? So it's tough. So, yeah. არ ვიცი რა თქვა, просто დამაბნია, რავი, თან იძახის, ამდენი შეჯიბრები გადავწიო, თან ორივე ხელით გამოდის და. მე მგონი, რავი, ეს, რავი, არ ვიცი რა თქვა. просто აი ესეც რო აი ხარ რო იჭიდავა რა იქ რა, ახლა ცხენა რა წია და. დუბაიში ხო? რამე ხო, თუ რამე ტრავმა და ისა რა იქიდა, რავი, შეიძლება გადაწიოს ისე რა, მაგრამ იმის მარცხენა არ ვიცი, არ გადაწეული არ მინახია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც ამან ეხა იქ წია და რავი, იმენა ძალიან ისეთი დაძაბული ბრძოლა და ის ქონდა, შეიძლება მაგიმით რაღაც პროცენტით იმან აჯობოს რა, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ რავი, ეხა დახოცეს ამათ მართლაც ისე იბრძოლეს. და ერმესი ნასუნები ამდენი ხნის, კაი, გადაუფერნი ხა. ო რა, მაგას ეხა მარცხენა რამდენი ხანი არ გადაუწევია ვაფშე, მე მგონი საერთოდ წევს მარცხენას ეგეც არ ვიცი ამენა. დუბაიში გადაუწია ვაგნერს. ხო, დუბაიში გადაწია. Okay. So he was saying that at first he started this answer by how surprised he is and quite confused by Artyom because Artyom keeps saying that he has pain like in both arms he mentioned today, but still he is competing on both arms, so which is kind of bold move and quite brave move. So this kind of confused him. But also he said that considering the fact that he had the war against Dadikian last time we saw in Dubai, it was really close and tough match for him. So he thinks that may also have an effect on his match against Hermes. So slightly favorite would be Hermes on this one. And yeah, because Hermes has also all this time been resting. Yeah, basically that's what he said. Mm-hmm. Yeah. I reminded about Hermes' left hand when Wagner, and yeah, he also remembered. Hermes is also recovering. His match was set with Morozov. We canceled. He had the physiotherapy, and then Tobias got injured. So I asked again to Hermes. He says now he feels better. So that is so he was not 100% either. But yeah, again, you know, yeah, Morozov has been injured. Yeah, and Morozov, what do you think about Petrenko and John Berzing? Тёма, что думаешь по поводу Олега Петренко и Джона Берзенко? Ну, я думаю, что Олег может забрать, может быть, 1 или 2 раунда, но потом Джон Берзенко все-таки, как всегда, найдет ключ. Я так думаю. Но болеть я буду за Олега. He thinks that Oleg, on his opinion, might take 1 or 2 rounds, but then John, based on his experience, will find the key and will win. But despite of this, he's saying he will support Oleg. Yeah, because he's cheering for him.
because he's from East. Да, yes. Hermes's English is getting better. Prudnik's also good, you know. And now we're gonna teach Artyom Morozov good English as well. Yeah. Yeah. Anyway, so what does Revaz think about John and Petrenko? Revaz, შენ რაც ფიქრობ აბა პეტრიკოს და ჯონის გადაცევას? მე ის არის რა ქვია. მე ვფიქრობ რომ ჯონი გაიმარჯვებს რა. ჯონი მოუგებს. He thinks that John will be victorious. John will be the victorious. Yeah. Okay. მაინც თავის ბებრულ რაღაცებს ჩაატარებს და Его Вася зовут. Despite his old age, he still has quite a bunch of tricks up in his sleeves. Speaking of goat, so he's sure that John will figure out something. Yeah. I understand. Yeah, because he's And Morozov, what do you think about Dizerano and Kalinishenko? Both are your friends. How do you see this match? Да, ну ты понял. По-любому Дзиранов. По-любому Дзиранов. По-любому. Здесь железно. Хорошо. He said like no doubt Ziranov. Oh, Dizerano beat Kalinishenko. He says. He said like this. Yeah. I don't believe him, but he said like this. Why you don't believe him? Because my friend is Kalinichenko. I met him in January. I did record some videos. I know how he's confident, how he's hungry to compete, to win, to prove that he deserves it. Can you tell all you just said from your opinion to Morozov? Can you tell him what you think? Я. Он попросил меня сказать, почему я не согласен с твоими словами, но я говорю, потому что я вот общался с Калиниченко, ездил к нему в гости, я видел, чувствовал, как он реально голодный к победам и как он хочет доказать в этом поединке, да, чего он достоин, что он достоин этого. Ну, Дзиранов тоже давно не боролся, тоже голоден к победам. Но, я с ними, с обоими хорошо общаюсь, но болеть я буду за Дзиранова в любом случае. Мне кажется, Дзиранов выиграет. Как бы я хорошо не относился к Сереге, то есть мы дружим, но тут опыт и скорость на стороне Дзиранова. He said like Ziranov also haven't competed for a time, and he's also hungry to victories as well. And despite that, he's a friend with Kalinichenko, Artyom. I mean, they talk between each other, but he will still support Ziranov because he thinks that on his side there is an experience. I understand, yeah. And can you ask Revaz if he knows Kalinichenko and Ziranov? Revaz, შენ თუ შეიძლება არ იცოდეო, მაგრამ მაინც გეკითხება, რა თქმა უნდა, კალინიჩენკოს და ძერანოვს. აი ამ ორის მატჩი. ძერანოვს კი ვიცნობ, ძლიერი ბიჭია, კალინიჩენკო ნაღად არ ვიცი. He's well known with Zerano, and he knows that Zerano is very strong puller, but Kalinichenko he's not familiar with. Kalinichenko, I could explain, but I don't think he will still recognize because he said he doesn't know. I don't ask some of the athletes. That's why, because they don't know. But Morozov, you know both David Samusha and Daniel Prokopchuk. How do you see that match, Morozov? Samusha, Samasaboy. Samusha. Samusha is gonna win. Как ты думаешь, кто выиграет? Revaz also Samusha. По-моему, Давид он тяжелее, по-моему. Да, тяжелее. Он тяжелее. На какой руке будет? На правой? Да. Which hand? Right? Left hand. Right hand, right? Right arm, right. Right arm, yeah. Тогда Samusha. Იმე იქნება რა, რამდენი კილოა ის? 75-ში გამოდიოდა. How much kg is he's asking? 85, but Daniel will be 82 kilo. He told me he will be 82. 82 იქნება დანიელი და 85. სამუში 85 ხო იქნება როგორც წინაზე. ეგრე იქნება. Okay. And Artyom, you remember Pauline, right? Pauline.
Pauline, yeah. Pauline. Remember? East versus Pauline. West. He put with Samusha. Yeah. Samusha and Irakli Gamtenadze. How do you see that match? Иракли Гамтенадзе давно не боролся, да, Иракли, я так понимаю, очень давно. Но я думаю, Иракли за счастливости, даже если что-то не получится у него там зайти в крюк, то есть Иракли может бороться и вот так, насколько я помню, и там выносливость будет на его стороне. On his opinion, yes, on his opinion, he's saying Irakli, yes, despite that he hasn't complete, but on his side there is endurance. He can do like King's move or something. So no, King's move is not allowed. That's desperation move, but it's not allowed. I mean, if shoulder is above the table, yes. Under, no. But probably Irakli does when his shoulder is above the table, I think. Anyway, so... Да, он напомнил, что King's Move вообще запрещен, если ты под столом, но если ты там что-то делаешь подобное, и твой корпус находится на уровне или выше, тогда ладно. Ну, я к тому, что Иракли, он может бороться и как все, то есть может бороться и в крюк заходить. Но если он чуть растягивается, я имею в виду, вот он держит вот здесь очень хорошо, вот в таком даже открытом углу, и он может просто передержать. He's saying, I mean, he says that he means that Irakli can just take the position and wait till his opponent will get tired and then pin. Mm-hmm. And if we ask to Revaz, he will for sure say Gamtenadze, right? Roma. Yeah, between Irakli and Lin, right, Paul? So I will still ask, right? Revaz, კი ვიცი შე რასაც იტყვი ახლა, რომელსაც მეტყვიო, მაგრამ მაინც გეკითხება რა, Irakli თუ Paulini. Irakli მოუგებს უთხარი ჩემ ბიზაშვილიო. Irakli is gonna win. Actually, Revaz knows that Irakli and we have the same surname. Like I'm also Gamtenadze and like Irakli. But yeah, and he said Irakli is gonna win. Yeah, and made me to tell you that we are both the same surname. Anderin Meyer is asking, do they think that Gasparini or Kurdecha can be Levan's level in 5 years? This question to Artyom? Yeah, both of them. But you asked to both of them. I mean, you asked to Revaz. No. Please, can you repeat like who on Devon's level? Does Revaz think that Gasparini or Kurdecha can be at Levan's level in 5 years? This is a fan question, not my question. Okay. Super chat-ი იყო ასეთი კითხვა დაისვა, რომ გასპარინზე თუ ფიქრობ, რომ ოდესმე ლევანის ლეველზე ავაო რა. გასპარინი ან კურდეჩაო ასეთი კითხვა იყო. მე მკითხე ეს? ორივეს იკითხა, ზოგადად იკითხა ერთ-ერთმა მაყურებელმა. სირბილში შეიძლება. They may reach Levan's level in running, like sprint, in running competition. And add the question. Can he reach to Levan's level? Same question to him. Yeah. შენ თუ მიაღწევ ლევანის იმასო დონესო. მე თომაშ. He said he will catch him with jumping level. He's gonna reach Levan's level. No. He said he will reach Levan's level on jumping competition, like jumping competition, but not in arm wrestling. Cloudy arao. ლავჯიციც იქნება ალბათ. ენგინო აიცის ეგ ყველაზე კარგად. It's coming also in arm wrestling. You know that as the best like person in the world. You know that for sure. Tell him that I like to hear this every 3 months. მომწონს რომ ყოველ სამთვეში ერთხელ მაგას მიმეორებსო რა. აბა. Yeah, for sure. He's gonna be there after next. ყველაზე კარგად მაგანიცის ფლავჯი. სად გაიხსენა 94 წელი საურას არც ახსოვდა. არ მოითქინეს 9 და აიღესო. He just ყველა also სახელი და გვარი რო ახსოვს. He just also mentioned that you are the best guy, like a encyclopedia of arm wrestling. You know everything about arm wrestling, and then also jokingly also said that. Can you tell Revaz to
when you are translating, not to talk or to close the microphone. Okay. ანუ როცა საუბრობ, ჩემი ხმა აღარ ესმის რა. ეხა გვეტყვი რა. ანუ he said that you were like a encyclopedia of pharmacy, you know everything about this, and then he was jokingly also reminiscing that how you was able to remember this 1994 this competition and even all the names of the athletes. He was like bamboozled, like you know everything in this sport. So even Zaura did not remember. Even Zaura could not remember everything in detail. He really doesn't remember, like now Zaur also said in background, he also doesn't remember if Sharon beat him, even in himself. Israel, Sharon won 100 kilo. When was it? I will also tell them. 1991, Israel. I told you. 91 match ისრაელში მოუგო შარონმა მაგას. And Sharon won 100 kilo. Zaur was superweight. And then they were like, I beat you. After the tournament, they went to a room, and there they arm wrestled. This is what Sharon told me. Okay, I will translate in detail. ანუ შარონ ასეთი რაღაც მოხდა 100 კილომდეო შარონმა მოუგო ზედაწონაშიო მაგან მერე რაღაცა ოთახში შევიდნენ და კიდე გადაწიესო და მერე კიდე მაგან მოუგო რა ანუ ის ცირე წონაში მოუგია შარონს ასე ამ 100 კილოში არასოდეს არა შენო მძიმე მოიგო 100 კილომდე მაგან მოიგო და მერე გადაწიეთო და მასე შეიძლება მე არ შემხვედრია პირად Zaura ამბობს რომ შეჯიბზე არ შემხვედრია ოფიციალურად შეჯიბზე ისე შეიძლება პოლიცებში გადავწიეთო So about outside of the competition, like in background, like they have pulled, but when I told him that like Zaur said that he never pulled him under 100 kg or so, like no, not under 100, side table for money for betting. ის არის განიზლავდნენ რა ისეო თამაში გარეთ გადაწიეს განიზლავდნენ ფიზიკურად ვერ გადამიწევდა 10 minutes ფიზიკურად ვერ გადამიწევდა შანსი მოიმენა მოუტეხავდი ხელს ისე ჯანზე ვიყავ Zaur keeps saying that physically he would not be able to pin Zaur, so he's still rejecting the idea of that he was pinned by well, he said that this never happened. Okay, and we are soon finishing very soon. And can you ask Morozov that like does he think that Alex Kurdecha or Hermes Gasparini can reach to Levan's level in 5 years? And also, what does he think about himself? What does he think about himself? Тебе такой вопрос, да, такой же, как и Ревазу. Как ты думаешь, в ближайшие 5 лет Гаспарини или Курдечи смогут дорасти до Ливана, до уровня Ливана? И что ты думаешь на свой счет? Как у тебя с этим? Как ты думаешь? Как ты сможешь? Ну, давайте порассуждаем на эту тему. Сколько лет Эрмесу Гаспарини и Алексу Курдечи? He said that let's think from the way how old is Hermes and how old is Alex. I think both are at least 30, my opinion. But I think Hermes is still 29 probably. Yeah, 29, 30, whatever. Yeah. Но он говорит, ну, 30-29. Обоим, да? А Ливану 34, по-моему. Да. Ну, я думаю, если Ливан бросит спорт, мы все сможем через 5 лет составить ему конкуренцию, если он вообще перестанет заниматься. It's like the thing is that Levan is now 34, yes, and he's still already like dominant for how long? So it's a question also if he will continue to compete on the same level, you know. So this is a question also. I understand. Vasily, if you need to go, you can go. No. They're just fixing the stuff, my neighbor. Don't worry. Okay. Yeah. There is permis. Мое желание, чтобы Ливан дальше продолжал бороться. This is the best card yet. Engin Morozov is my favorite Eastern player. Thank you very much for your support, my friend. Thank you very much. And
Yeah, I think that is basically what it is. And yeah, is there anything that? Oh yeah. Also, I want to ask Wagner Bortolato with Zarano. Can you ask Morozov? First, I want to say that Morozov said that he want Levan to continue to compete. He want Да, him и to чтобы я still be мог, on the same и level. чтобы я мог в будущем, ну, с ним побороться. Вот такое мое желание. And the thing that later on in the future he would be able to face with peak Levan. Oh, so Morozov has such a goal, huh? Yeah, to face with Levan, but he also want him to be on his peak, not like. I understand. Yeah. Did you ask him about Wagner Bortolato and Zarano left arm? He said Zaranov. Oh, Zarano is gonna beat him. So can you ask him? Is it gonna be harder match for him with Wagner or with Kalinichenko? Как ты думаешь, будет два вопроса в одном? Как ты думаешь, тяжело будет ли Дзаранову с Вагнером бороться? И какой из поединков будет тяжелее, с Вагнером или с Калиниченко? Я думаю, что с Серегой будет тяжелее бороться, поскольку Сергей техничный очень. Я так думаю. Я никогда не боролся с ним, но я думаю, что он очень техничный. А Вагнер, он больше шоумен, мне кажется. He said that, on his opinion, it's gonna be Kalinichenko gonna be more tough opponent for Zaranov, because Kalinichenko is a more technical guy rather than Bortolato, who is a more showman. But does he know that Bortolato is many times world champion in WAF? Ну, ты знал, что Бортолато вообще дофига сколько раз чемпион мира? He beat Gennady, many other. Я тогда был маленький. He was so small at that time, so. Yeah, he was small, but I'm just reminding him he's not showman. He has been winning WAF wars for many years. Yeah. And the last question to both of them. I want them to tell me what is their top 5 right now in the world. Let's start with Revaz. Okay. Shani top all weight. Sorry? Any weight, top 5, any weight? No, top 5, yeah, in super heavyweight. I mean, who is the top 5 in his opinion, including himself? Revaz რას ფიქრობ? აი მძიმე წონითო ღია კატეგორიაშიო, top 5 ვინ არის ახლა საუკეთესო? მარჯვენა ხეს გულისხმობს. რავი, ესე ძნელია ახლა რომ ჩამოვთვალო რა. It's quite tough to just say all these names. ვერ ვიტყვი რა, ერთი შემილია პირველი ვინც არის თქვა ლევანიზე რომ მართლა პირველია. Well, it's relatively easy to say that რაღაც დრო უნდა ალბათ რომ უფრო ჩემი გადასახედიდან რომ ისე დავალაგო რა და ახლა აქ ვიღაცები რომ იქ რაღაც რეიტინგებს აკეთებენ, ვიღაცა რუსები და ვიღაცა ქინძები, ეგეთი რაღაცები რავი. მე მგონია ვაფშე მაგათ მართლა ვიდეიციან და არც სპორტია. It's massive. So he's saying that like for sure Levan is number 1, but all the rest 4 guys, those names are he needs time to like take time and think about it, and also to see what time will show us. And those ratings that's been made, like we have seen several type of ratings in this website, he also doesn't follow them like as if they were like correct. So he doesn't know. He's not sure about top 5 and right does now. he think himself is in top 5 right now? შენ თუ ხარო top 5-იო, თვითონ შენ თავს თუ შეიყვანდი top 5-იო. ამ ეტაპისთვის შეიძლება ვიფიქრ. მეხუთეზე. თავდაბალი კაცი ვარ მაინც. Okay, as humble as he is, he would say he's number 5. Number 5. Okay, then now
even if it is not in order. I would like to know three guys ahead of him. ეს არა. აი, ეხა ისე გითხარიო, ეხა არა ადაალაგოთ, ამიტომ რომ უბრალოდ თქვიო სამი დანარჩენი სამი სახელი, შენ და ლევანი ხო თქვი უკვე და სამი სახელი ვინ მოგივა თავში. And another question, does he think he is number 5 because of what is proven till now, or does he think that he is the 5th? Is he 5th because he didn't prove more than this, or he thinks that he is 5th because he really cannot be number 4, number 3, number 2, whoever those guys are? Good question. ანუ მეხუთეზე რო ვარო, ანუ იმ სამ სახელს მე თუ გვეტყვი კარგი იქნება, მაგრამ მანამდე აი მეხუთეზე რო ვარო, ხო თქვიო და რატო თქვიო? ორი ვარიანტი აქვს. იმიტომ რომ დარწმუნებული ხარ რომ დანარჩენ 4 ხელს ვერ გადაუწევო თუ იმიტომ რომ აქამდე რაც კი და შენ დაგვიმკიცეო, მაგიტო სვამ შენ თავს მეხუთე ადგილასო. არა, ეს ისე ვიხუმრე რა და უბრალოდ ხუმრობა მართლა რომელ ადგილას მართლა რომ აი ხა ეგეთი რეიტინგზე ისე ვილაპარაკოთ ხო სერიოზულად ხო აი მაგალითად ჩემი აზრით ესეთი რაღაცა რომ გაკეთდეს რა ან ტოპ 10 ან რაღაცა ესეთი ტოპ 8 რავი თუნდაც იმან რო ჩაატარა ხო და რაღაც ეტაპები რომ ისე გავიაროთ რა ეხა წინაზეც ხო ვილაპარაკეთ რომ ეხა რომ ძიმე წონოსნები არიან ნუ დღესდღეობით ეხა მკლავჭიდის ისტორიაში მე მგონი ამდენი ძიმე წონა არ ყოფილა ხო ეხა და აქედან გამომდინარე უფრო ისეთი სალაპარაკო იქნება და სათქმელიც ისეთი იქნება მიხვდი და მაგიტო ვამბობ რა რაღაც ეგეთი თუ ჩატარდება ძალიან მაგარი იქნება რა ეხა ანუ შენ თავს ეხა მაინც ვერ ეუბნები ზუსტად შენ ვერ იტყვი რომელ ადგილზე ხარ ამ ტოპ 5-ში ხო რავი ეხა თავს შევიკავებ ეგ ვიხუმრე და სერიოზულად უფრო ეგრე აჯობებს რომ რაღაცა ისეთი ეტაპი გაკეთდეს ჩატარდეს ისეთი რაღაცა რომ აი ხო ხდები რა რაღაც ისე რაღაც ციფრები მიენიჭოს რა ვიღაცებს რა და იმ სამ სახელს ვერ გვეტყვი Now I'm asking about the third. Okay, კაი. მე ვასო ზაური, რავი ჩამოუთვალე. So he's saying that this when he said number 5, it was obviously a joke because he really like if we ask him seriously, he seriously cannot provide us with the correct order, even himself where he would rank himself. And he suggested like something like top 8 or something like this type of competition for heavyweights would help him personally to have a clear idea where he stands and where are other top 5 people, right? And he said also underlined the fact that current super heavyweights that we have today in arm wrestling world, in arm wrestling history has never been like this, in his opinion. Like right now, super heavyweight category is level is so high. Level is high. Yeah. So that's why he clearly has no clear names. Those 3 names who you asked. So we have been organizing so many matches. You know, he should have some opinion. Anyway, so you can ask to Morozov the same question. What does he think is top 5? Artyom, на твое мнение, топ-5. Right hand. Right hand, left hand, or generally? Right hand. Правая. Morozov. No, Levan. Zerano, Zerano, Morozov. Levan. Zerano. Okay, so number 1 is Morozov, second is Zerano. No, yes, no, that's Levan, what Morozov said, but Revaz said that number 1 is Zerano, first not place. Morozov. Levan, Кай, Revaz, отцал. Я думаю, второй. Я думаю, Виталий все-таки. Потом Эрмес, Алекс. Хотя, может быть, Эрмес или Алекс, они 3-е, 4-е, там непонятно. Алекс вроде выиграл Эрмеса, но проиграл Дэйву Чаффи. Короче, непонятно. Ладно, Леван, Виталий, Дэйв, Алекс, Эрмес.
Levan is the first, Lalet in second, third Dave Chaffee, fourth, четвертый Курдеча или Gasparini? Курдеча. Fourth, Alex Kurdesha, fifth, Hermes Gasparini. Okay, the part I don't understand it. Vitaly lost Zaur, Vitaly lost Ferit, Vitaly lost Dave Chaffee, and he still ranks him number 2. Yes. Can you ask him his reasons for this? Почему именно ты считаешь, что Виталий на втором месте, несмотря на его проигрыши Фариду Усману, Дэйву Чаффи, да? Заур Пайзулаеву тоже. Ну, потому что если Виталий будет без травм в хорошей форме, я думаю, что он все-таки на втором месте. Но если брать во внимание, что сейчас он проиграл, ладно, уберем его со второго места, поставим на второе место, допустим, Заура Пайзулаева, и на третье Фарида Усманова. Окей, пусть так будет. So if we're gonna consider his current loss, yes, to those guys who you mentioned, okay, let's do like this. First is Levan, second is Zaur, third is Farid. Yeah, and do you think that Zaur also proved enough? That only he puts him by because of beating Laletin? Как ты думаешь, ну Заур действительно доказал свою силу и свои там, скажем так, свои претензии на топ места победой над Виталиком? Я думаю, да. Yes, I think, yeah. I understand. And he puts Dave Chaffee in top 5, but not himself? Ты поставил Дэйва Чаффи в топ-5, а себя нет? Как так? Себя я не считаю в топ-5. No, he's not ranking himself in the top 5. Yeah, but did he not beat Dave Chaffee? Но тоже выиграл Дэйва Чаффи, как так? Ну, смысл мне задавать вопрос, если... ну, я тогда поставлю себя выше Дэйва Чаффи, но тогда Дэйв Чаффи не попадет в топ-5, а я хочу, чтобы он был в топ-5. He said that in this case, if he's gonna put himself into the top 5, Dave Chaffee will be out from the top 5, but he won't let him stay. So he give his place to Dave. So he's giving a favor to Dave, according to him. He wants Dave to be in top 5. Respect. It's like kind of gesture of respect, you know. Okay, so this is the list that, you know, the athletes who he respects the most, who he respects the second. So this is not the arm wrestling ranking, but the ranking of the respect. Okay, I understand. Он говорит, по его мнению, да, что это более как лист, кого-то больше респектуешь, нежели... Ну, потому что я вообще не слежу, то есть за тем, кто как борется. Если я увижу, я посмотрю, а так вообще разницы никакой нет. Мне главное, чтобы я показывал результат. В этом плане я вообще единоличник. Because, you know, he's not following so much to all of their wrestling events and who pull how. If he got a chance to watch something, yes, he gonna watch, check, and then can say something about it. Most of his free time, he's keep concentrating on himself and his matches. Okay, so he is basically saying that he went to Dubai on the same night that he saw Dave Chaffee and Laletin, but he didn't follow that match. So that's why he put Laletin here and Dave Chaffee below that, because he didn't have free time while he was in Dubai. Okay, you can tell. Not exactly this. He mentioned before that he said that if Vitaly will come to the match in his 100% ready, yes. Yeah, but does it go with fresh? The opinion? So we should ignore the result. Should we ignore the result or just whatever? Like once athlete accepts a match and then goes there, accepts the rules, accepts the result and everything. You cannot say that, oh, if I was like this, if I was like that. There may be reasons for sure. It's not an excuse. But if the result is there, we cannot put opinion over the result because there is a competition.
I mean, why do they even compete against each other if the result of the match is gonna be lower than the opinion, why the things win, Understand? Athlete, they have But open match, they accept, they go, they compete, whatever the result is. Dave, do you think that Dave Chaffee doesn't have any health issues? Like he doesn't have any neck problem, he doesn't have any. Who is the arm wrestler that has no problems? I mean, who is he? Yeah. So okay, never mind. Just tell Artyom Morozov that I never asked him this question, and I'm glad that he's not making the ratings. no, you ask his opinion, he gives his opinion. You might not I agree know. with him. You are not his advocate. You are translating. Yeah. Он говорит, что он будет считать, что он не спрашивал тебя этот вопрос, потому что он все равно для него имеется в виду, что он имеет в виду, что несмотря на то, что как кто там ожидает, если ты согласился, травмы, не травмы, если ты согласился выйти за стол, то ты должен принять результаты и основывать свое мнение все равно на них, а не там, кто, если быть, так абы, знаешь, как свежий, не свежий. Я понял. Просто, опять же, вот этот рейтинг, он очень изменчивый, но номер один на данный момент Ливан. Все остальные, кто 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это каша уже, там непонятно ничего, там очень сложно. Допустим, Алекс выиграл у Эрмеса, но проиграл Дэйву Чаффи. Здесь вообще сложно. Дэйв Чаффи выиграл Виталия. So he's saying, yes, he's agree with you that right now, but still, right now it's so complicated to check who is exactly third, second, and fourth because everyone compete everywhere. Yeah, the winners are mixed, but for sure, the first place is Levan. The second, third, fourth, and etc. It's so mixed cocktail. You cannot for sure say who is on whose place after the first Levan. Okay, thank you. And I think this is the end of the conversation. Thank you for translating, Roman. Thank you, Vasily. And I wish you always with you recovery again. I hope you will be fine. I really feel sorry that it is not good as an arm master. I can understand, imagine your pain. Next week, I'm gonna meet Artyom. We might do some live with him directly from his flat. Yeah. Okay, that would be good. Yeah, just film him some and promote him because he doesn't share anything on social media. So tell him. I'm gonna do it. Don't worry. Leave it on me. And Roman, can you thank Revaz and Zaur for being part of it? And is there anything they want to add? Lastly. Okay. Revaz, მადლობაო, რომ ჩვენი სტუმარი იყავიო. შენც და რა თქმა უნდა ზაურსაც დიდ მადლობას გიხდით და თუკიო რამე სურთო, ეხა უკვე ამთავრებს რა. თუ კი რამის თქმა უნდა ან შენ ან ზაურს რო გითხრასო რა. თუ მადლობა მოგიხადათ, გადაგიხადეთ. არაფერიო, მადლობაო ზაურიმაცო და შევხვდებითო 17-ში ჩამოვალთ არ ვიცითო. ზაურიც მოდის რომ ერთად წამოვათ, ვიცი რომ იმას უყიდა რაღაც ბილეთი უნდა გამოგზავნოს და მე უფრო ისე დავილაპარაკოთო რა, რაღაც სალაპარაკო გვაქვს მე და ზაურის. უთხარი. შენ ხო იქნები იქ და შენც გადაგვითარგუნე. კი, თქვენ გვერდში იქ. So Zaur said that also big thanks to you again, and it was also really good to have a conversation. He said that Revaz also said thanks to you, and also said that Zaur will be there. They are not sure exactly. He cannot remember if it's 17th or other date when they will be there. But when they come there, Zaur also has some conversation to do with you again, and they are looking forward to it. Yeah. And last, can you ask Revaz, is he ready to sign 200? და ბოლოსო რევაზო 200 ჯერო ხელი მოაწერო ზედაზეო რა ხო ხარ მზადო აუ ეგ არისო კი მოვაწერ შეიმენა და ტანჯავს ეგ მაგრამ აინც That's like a pain for them but yeah okay მოვაწერ მაიკებზე მაწერე 200 მაიკას მოვაწერე სკოლაში ამიწერია
No money. No money. No. ხელს ვარ მოწერსო ფული არ იქნებაო რა. ო ვიცი ეგ ვიცი He knows that, he understands. ხელი გვარ მოწერა ფულს არ ვიცო რა He understands that, yeah, he knows. And ჯიგარი ხარ ჯიგარი ენგინი ჯიგარი და კაი რაღაცაზე დავილაპარაკებთო რა მე შენ და ზაური ვთხარ Engin, you are a really good, great guy, awesome guy, and you will have a good conversation with these two gentlemen, and I will also be there to translate. yeah, we will have. But just tell him that I will be running around, before the event. I won't have so long free time, but of course we're gonna sit down and talk. Yeah, and thank them as well that I respect our neighbor Georgians very much, and I see them in Istanbul soon. დიდ პატივს გცემთო, რა თქმა უნდა, ჩემს მეზობელ ქართველებსო, კარგი ხალხი ხართო, დიდ პატივს გცემთ და ასევე გადარბენაზე კი ვიქნებიო, მაგრამ რა თქმა უნდა დავждებით და მაგისთვისაც მოვიცლი. ასევე ჩვენც და რავი აბა Likewise. კარგად აბა არტიომს წარმატებებს უსურვებ Artyom, всего доброго, удачи тебе. удачи Благодарю взаимно все. Хорошей подготовки, Реваз. შევხვდებით კარგად იყავით Take care. Okay. And Vasily, can you thank Morozov and also ask him the same question lastly? Is he ready to sign 200 t-shirts? Спасибо тебе большое, Артем, за то, что вышел в прямой эфир. И ты готов подписать 200 футболок? Хоть 250. Even 250. That's the spirit. 250. Okay. I love this guy. See you very soon in Istanbul, my friend. Okay? Увидимся в Турции, друже. Энгин, я хочу сказать спасибо большое за то, что так много делаешь для меня, потому что благодаря именно тебе меня стали узнавать люди. Большое спасибо, друг. Увидимся в Турции. Is really appreciate and very glad to you because technically it's thanks to you. Yes, people start to recognize him more and more. So he's very glad and grateful to you. Yeah, I have to thank him for coming here, but just tell him that he doesn't owe anything to anyone. He is here because he deserves it. Он говорит, да, ему приятно тоже, но ты никому ничего не должен по факту, потому что ты попал к нему, потому что ты это заслужил, на самом деле. Благодарю. Thank you very much. Take care. Thank you very much, Vasily. Take care of yourself. Appreciate it. Thank you. Thank See you. you all. See you soon. Bye. See you soon. Istanbul, guys. See you in Istanbul. Bye, guys. See you. Bye.